Hi bestie, hope uko fiti and you're doing fantastic. Mimi niko salama. Leo nimemake kwenda gym asubuhi and I feel successful. So after kuja kwa nyumba, nimekuja nikasema, lacha nifinye record and I'm doing some cleaning and few things in the house. So enjoy today's video kama unapenda mambo za kuclean and vitu kama na kupanga nyumba. So enjoy hii video ya leo. Na pia, if you're a returning subscriber, ninakuenzi sana, ninakupenda sana. Kama wewe ni new subscriber, karibu to the family. Huku tunawatchingi video bila kuskip the ad. Iyo 1 shilling in account sana. So karibu sana and don't forget to subscribe. Kama hauja subscribe, like, comment and also share this video. Enjoy. So I used to put wipes hapa hivi, but sasa saizi nimechange brand, kwa hivyo haiwezi toshea hapo. So hiyo kitu inabidi tu niitoe and then niweke tu wipes za toilet zikuwa tu hivyo peke yake. Not unless niweze kupata something else yenye itafit hapo hivyo. I like putting baking soda and vinegar just before nioshe sink yangu because it makes it shiny and also kama imekuwa imejifunga inaifungua. So inakuanga ni unroka yenyewe kabla hata sijaiosha. Inaiacha ikuwa shiny. I like it. So now that my sink is ready, I'm going to do the same procedure with the bath basin. So nitaenda in with the baking soda and vinegar. Hii nitarudi niweke jik and also nitatumia the bathroom cleaner spray and then niwache isoak for about 10 minutes or so and then niende nifanye something else. A big shout out to our sponsor today, the Diaspora Insurance Company. It is a funeral cash plan policy. So as we wait for the basin to soak vizuri, ndio tukuje kuosha haraka haraka, I'm going to tengeneza mafuta ya furaha. Mafuta ya furaha. Furaha is about 2.5 years. So ninapenda kutumia the natural products kwa nywele yake kwa sababu bado ni mtoto. So nitaweka mafuta yake, niache ikiiva ama ikijitengeneza and then alafu nirudi niende nimalizie. So ninaweka olive oil, naweka coconut oil, naweka avocado oil, naweka sweet almond oil and then nitaziacha hivyo, niache ikiboil ikiwa peke yake and then nitaongezea grove and then niziache iendelee kuboil. Someone might ask, if fiber cloth yenye unatumia, ndio unatumia ya pink for everything? No. So nimeweka kando, the pink is kwa sababu niko na watu kwa nyumba na wanaweza taka kupanguza kitu ama kuosha kitu. So pink color ya vitambaa za kupanguza zote ni za choo peke yake. So that mtu hawezi chukua kitambaa ya pink or any other kitambaa and then aanze kuosha nayo something else. So pink is our color for the bathroom. So I have few of them ya kuosha tu just bathroom. Yeah.
So now we are going to soak the toothbrush covers and then nitaweka plain water and then niweke baking soda and vinegar and then ni soak our covers for some few minutes as naendelea kufanya kazi ingine. So I don't know how you like putting your covers ama how unapenda kustore brush zako. Ninapenda wakati ninaangalia ninio service ya bathroom, ninapata tu haina mavitu. I will leave the toothbrush covers to dry as I continue to organize the bathroom. So the towels za kuoga nitaziput together and then kwa sababu napenda that anytime mtu anakuja kwa bafu hakosi kitu ya kuoga kwa sababu I have boys in the house and then watajimwagilia tu maji kama wametoka. I love them white because it is easy to clean, to soak them and yeah. Kwa hivyo and then the chore is the last one and then after that nimeenda chini kuangalia mafuta yangu. As I was sieving the mafuta, I realized that I did not press record. So ndio maana sina hiyo footage. But basically the mafuta you sieve, unatoa the glove and then hiyo mafuta unaiweka kwa botro ikiwa yote pamoja. Itakuwa ni rahisi kwa sababu utakuwa unachukua, unapaka mtoto ama pia wewe unaweza kujipaka. Video ya leo imesimamiwa na Diaspora Insurance na Diaspora Insurance ni kampuni ambayo iko registered katika United Kingdom na inaketa kwa mtu yoyote ambaye anataka kujiangalia vizuri sana hiyo maisha yenye inakam. Yani wakati wa kufa hautaenda kuchangisha, uende kuweka watu kwa WhatsApp group ndio wakuchangie pesa or something. Kwa hivyo utakuwa already umejipanga sawa sawa. Utakuwa unaweza jipelekwa nyumbani, unaweza zikwa Uingereza ama mahali popote mahali uko katika nje ya nchi yako. So and then after that ndio huo mimi nikaweka tissue na napenda kuweka tissue yangu, ninapenda kuweka essential oil kwa sababu ndio inapatia a very nice harufu wakati unaingia kwa bafu. So and then that is it guys. Hivyo ndivyo ninaoshanga. Tuonane kwa video ingine. Don't forget to like this video, comment in the comment section and also subscribe.